most of the people won't invest this much of amount. How did you got that kind of gut feeling? So Marwadi, daddy power. For a house, if you want to use these ceramic tiles, means how much would be the minimum? Starts from 50,000. This is very nice actually. So even customer kuda chala easy ga untundi. And like even this can be used for bar counters also, sir. హాయ్ హలో నమస్తే, వెల్కమ్ టు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ బిజినెస్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్. నేను మీ రాజీవ్ పసుపులేటి. సో గైస్, ఇదంతా చూడగానే మీకు అర్థమైపోయింది కదా నేను ఎక్కడున్నానో. సో అదే సిరామిక్ టైల్స్ అన్నమాట. సో సిరామిక్ టైల్స్ సంబంధించి ప్రస్తుతం బాగా ట్రెండ్ లో ఉన్నాయి. అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటి అంటే, ఒకప్పుడు ఇల్లు కట్టుకుంటే చాలు, రూఫ్ ఉంటే చాలు అని చెప్పి అనుకునేవారు అందరూ. కానీ ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే ట్రెండ్ మారింది. సో అందరూ కూడా ఇల్లు కట్టుకునేది ఒక ఎత్తు అయితే, ఆ తర్వాత ఇంటిని ఎంత బాగా డిజైన్ చేసుకున్నాము, ఎంత మంచి ఫర్నిచర్ అందులో పెట్టుకున్నాము, ఇంటీరియర్స్ ఎలా ఉన్నాయని చెప్పి అందరూ చూస్తూ ఉన్నారు. దానికి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారు. అందులో భాగంగా ఇవాల్టి మన బిజినెస్ ఐడియా ఏంటి అంటే, సిరామిక్స్ బిజినెస్ ని ఎలా చేయొచ్చు, దీనికి సంబంధించి ఎటువంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఖర్చు అవుతుంది, అట్ ది సేమ్ టైం దీని రా మెటీరియల్ వచ్చేసి ఎక్కడ దొరుకుతుంది ఉంటుంది, అండ్ కామన్ మ్యాన్ కూడా చేయొచ్చా ఈ బిజినెస్, ఎటువంటి లైసెన్స్లు తీసుకోవాలి, సో ఎలాంటి లాభాలు వస్తాయి, ఎటువంటి టర్న్ ఓవర్ ఉంటుంది, ఈ విషయాలన్నీ కూడా మనం ఈ రోజు తెలుసుకుందాం. సో అయితే మొత్తానికి నేను సిరామిక్స్ యొక్క స్టోర్ కి అయితే రావడం జరిగింది అనమాట. ఇది ఒక బిగ్ షోరూమ్ అనమాట. సో చాలా బాగా డిజైన్ చేశారు. నేను మీ అందరికీ కూడాను ఒక వాక్ త్రూ చూపించి అండ్ క్లియర్ గా అన్ని ఎలా ఉన్నాయో చూపిస్తాను. నాకు తెలిసి ఈ డిజైన్ చూడొచ్చు మీరు ఎంత అందంగా ఉన్నాయో. సో ఇవన్నీ కూడాను ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో కూడా వాడుకోవడానికి ఇష్టపడుతూ ఉంటారు కాబట్టి, సో లేటెస్ట్ ట్రెండ్స్ ఇందులో కూడాను ఇంటీరియర్ సంబంధించి చాలా కొత్త ట్రెండ్స్ అని కూడా వాళ్ళు తీసుకురావడం కూడా జరిగింది అనమాట. సో మనం దీనికి సంబంధించి పూర్తి సమాచారం అయితే అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. సో లెట్స్ గో ఇన్ సైడ్. సో గైస్, ఇవాళ మనతో సిరామిక్స్ సంబంధించి ఈ బిజినెస్ కి సంబంధించి 2 యంగ్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ అయితే మనతో ఉన్నారనమాట. సో వారి మాటలో ఈ బిజినెస్ ఎలా నడుస్తుంది, అసలు ఐడియా ఎలా పుట్టుకొచ్చింది అడిగి తెలుసుకుందాం. సో హాయ్ బోత్ ఆఫ్ యూ. Hello. యా, హౌ ఆర్ యూ డూయింగ్? సో యువర్ నేమ్? నిఖిల్ మెహతా. అండ్ యువర్స్? కపిల్. సో ఇద్దరు కూడాను రిలేటివ్స్, రైట్? Both are రిలేటివ్స్. సో ఇద్దరు కలిసి both of you had started. Yeah. So how did you got this idea to start actually? He's my cousin, Mm-hmm. and he gave me some ideas about ceramic tiles and all. Mm-hmm. So even I got interested into it, Mm-hmm. and we started this. Great. Like we planned for 4-5 months. Mm-hmm. We planned and everything, Mm-hmm. and we started this. Okay. Yeah. Actually, at the starting time, like most of the people won't invest this much of amount, right? So I think it's very huge. So how did you got that kind of gut feeling or something? So Marwadi, daddy power. So you already have a power. Yeah. Okay. Yeah. So what is the secret of your success behind Marwadi? So most of the people say like, they are very to the point and all. So what exactly makes We you attract customers towards our products and all. That We is- make sure that we'll give discounts, we'll give best service and all. So they get and they trust us. USP. Yeah. It's kind of USP. Superb thing. So what kind of challenges you faced till now? Lot of competition. So what was the investment you put for this project or for this business? 50 to 60 lakhs. 50 to 60 lakhs. Yeah. Have you taken any loan or No, direct nothing, sir. investment? So from All family. Oh, that's great. So lucky then. So in the case of people who are college students who can't afford, in that case, I think government is giving few loans, right? So can we Yeah. take those loans as well? Is there any loans which comes under the ceramic business or Actually, we don't have any idea about that. Okay. But I have, There are certain we have heard about some loans and all, but we don't have any idea about that. Okay. Fine. So as an young entrepreneur, what kind of suggestions you would like to give it to upcoming entrepreneurs? Focus and good communication with customers, and start up at good locations. Commercial area. Yeah, and keep premium products. Let's attract customers and all. Okay, fine. So now we'll talk to your partner as well. So guys, ఈ యొక్క బిజినెస్ లో వన్ ఆఫ్ ది పార్ట్నర్ అన్నమాట. సో కపిల్ మెహతా. సో తను నిఖిల్ మెహతాకి కజిన్ అన్నమాట. సో ఇద్దరు కలిసి స్టార్ట్ చేశారు. చాలా చక్కగా అనిపిస్తుంది కదా ఇద్దరు కలిసి. యాక్చువల్లీ ప్రెసెంట్ డేస్ లో పార్ట్నర్షిప్ అంటే ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ అందరికీ కూడా. ఆ డౌట్ కూడా వీరి మాటలు అడుగుదాం యాక్చువల్లీ. యా, హాయ్ కపిల్ గారు. సో ఫైన్. సో నైస్ టు మీట్ యూ. సో టెల్ us your experience about this ceramic business.
this ceramic industry, I have 5 years experience. Oh, you already have 5 Yeah. years of experience, but Yeah. you started. Yeah, it just means 8 months we have started this new setup. Okay. Yeah. Where do you have the experience of 5 years? We had one of my cousin shops. Okay, so Yeah. they used There I to. took 5 years experience. Yeah. Then you. Yeah, I have started this. Okay. So actually, for this, the ambience, the interior is very good. Actually, when I entered into the like your showroom, I felt awesome. Actually, so what is the secret behind it? You know, whose idea of Both of us. both of Yeah. both of We have only planned and we have done completing. Okay, fine. So Yeah. actually, I could see a lot of upgraded ceramic tiles. So where do you get all this? All from Gujarat, so Morbi. Gujarat. Yeah, there's a this district in Mhm. Gujarat, Mhm. Morbi. From Mhm. there it comes. Sir. Okay, fine. Your cousin told like it will be like 50 to 60 lakhs of investment. Like we have calculators that investment. Okay, Yeah. fine. So what kind of licenses or registrations even the company? So partner means partnership. Partnership. Yeah. Registration you have Yeah. to take. So what kind of rules and regulations you follow? Well, just partnership deed we need, sir, for that, and license, BBMP license, PP? BBMP license, sir, BBMP. So and what trade license. Sir, that's trade all. license. Yeah, Only those all three. these are required. Okay, fine. So GST also. Yeah, GST. So that's it, right? That's all, So sir. and you know what kind of promotion you used to do and how your marketing goes on actually. That's, till now we haven't started some marketing. We have our own clients, architects, interiors, and regular walk-in clients, sir. Okay. Yeah. So architects you used Yeah, to be we in have touch known with- architects, yes, sir. Okay. I think Yeah, so. regular builders and interiors. Builders and interiors. Interiors. Okay, Yeah. fine. So you used to have the connection between both Yeah. of them. So then they'll suggest the clients to clients this. to visit. Okay. That's good. Other than that, now we have a social media, right? WhatsApp, Facebook, Instagram. Even we are so on. using the Instagram. Mhm. Even we are Did promoting. you promote? in Yeah, we that are as promoting. well? Yes. Okay. So as an young entrepreneur, what kind of suggestions you would like to give to the upcoming entrepreneurs? We can start this business. Sir. Business. It's a good business. Okay. Yeah. So I think most of the people will get some challenges as you already have an experience. At the same time, your cousin and people have the parent support as well. So you are doing good actually. So in the case of like people who doesn't have any scope of starting this kind of business. So how to overcome the hurdles in the time of at the times of their starting process. The main thing is we should have the experience in this, sir. So That's first the of main all, focus. Yeah. then only we can able to do Yeah. the things. We should So have the own experience. We should have the contacts of customers, contractors, builders. Then we can go for it, sir. Okay. Yeah. So what would be the margin for your business in a Yes, day or in a month? 15-20% margin, sir. 15-20%. That's it. So fine then. So what kind of challenges you faced till now? If I ask you, It's like the competition. That's all, sir. that's it. That's the only challenge. Competition. Yeah. You overcame the Yes. competition, Yes. everything, and now you're proven here. Yeah. Oh, that's superb actually. So that's it, Andy. Thank you so much. Kapil Mehta Garu, Yes. we have, you have a lot of latest varieties as well, right? Could you please show the audience? Yeah. So this is our latest collection. These are mainly used for wall and floor. Okay. For kitchen wall you can use. Okay. For bathroom wall you can use. Oh. Polo copper. Yeah, these are the Polo series, sir. Mhm. This is the latest one. Latest collection, sir. Okay. Then. Again, the same, sir. Even this can be used for kitchen wall, bathroom walls. So what we call these stands are actually These all are subway tiles, sir. subway Tiles. These are the rafter series, sir. Okay. This is very nice actually. So even customer కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది And like చూడడానికి. even this can be used for bar counters also, sir. Okay. Bar counters, breakfast counters, Mhm. kitchen wall, bathroom wall, Okay. for any wall, sir. Even for Mhm. bedroom headboard also you can use this. సో బార్ ప్రియులు మరి బార్ This will వచ్చినప్పుడు give అలాంటి us- ఉన్నాం చూడండి. నెక్స్ట్. And this will give you a space luxurious room, sir. Oh yeah, we could see like ఈ యొక్క టైల్ ఉంది కదా, టైల్ పక్కనే కూడాను దాన్ని ఎలా యూజ్ చేసుకోవచ్చో దే హ్యావ్ గివెన్ వన్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. దాన్ని ఎలా యూజ్ చేసుకోవచ్చో అంతా కూడా. సో ఇవన్నీ కూడా లేటెస్ట్ కలెక్షన్స్. These are the latest collections, sir. And again, Anything interesting which you like actually? or else see,
This is the next tropical collection, sir. This is one of the fastest moving for bathroom, sir. For bathroom Fastest. water, yeah. Okay, because it's Yeah. even the tile is bigger Bigger in size, and the size is 2x4. Huh. Oh. Nice. Even the studio design బాగుంది యాక్చువల్లీ. చక్కగా లైటింగ్ సెటప్ పెట్టేశారు. ఓకే. I think once you got the raw material, you used to fix always, na? So Yeah, we keep on changing, sir. keep on changing. Every week we get the new collection in this. Okay. In a day, how many clients you will get? Like, you know, how much amount you used to get if I ask? There is nothing fixed, sir. It's Nothing like, fixed. Okay. So for a house, if you want to do use these ceramic tiles, means how much would be the minimum budget, sir. budget? It starts from 50,000, sir. For 2 BHK, 50k is fine. 50,000, yeah. 50, 15, 50, sir. 50. 50,000, yes. Okay, for 2 BHK, for 2 2 BHK, BHK, 50,000, complete flooring, bathroom Mhm. wall, kitchen, everything will be done. everything will be Yes. done. Oh, nice thing. 50,000 is fine then. And it's a good quality, sir. Premium quality, high gloss style, Mm-hmm. scratch proof, stain free. Okay, do you have any warranty kind of thing? Yeah, Like- we provide the own company warranty, sir. Oh, is it so? Yes. గైస్ మీ అందరికీ అర్థమైందని చెప్పి అనుకుంటున్నాను. యాక్చువల్లీ మనం ఇంగ్లీష్లోనే మాట్లాడడం జరిగింది. ఎందుకు అంటే సో వాళ్ళకి పాపం తెలుగు రాదు, సో మనకేమో కన్నడ రాదు. సో కాబట్టి సో అలా మేనేజ్ చేస్తాం అనమాట. సో మీ అందరికీ నేను ఒక చిన్న బ్రీఫ్గా చెప్పేస్తాను. సో ఏంటంటే ఒక ఇంటీరియర్ బిజినెస్ సంబంధించి ఈ యొక్క సిరామిక్ టైల్స్ సంబంధించి బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయడానికి మినిమం 50 to 60 lakhs ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయితే అవసరం అవుతుందంట. అండ్ ఇద్దరు పార్ట్నర్స్ కలిసి సో చక్కగా కజిన్స్ ఈ యొక్క బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తారు. సో మనం చెప్తూ ఉంటాం కదా, ప్రతి బిజినెస్ ఐడియాలో వీ షుడ్ టేక్ ది ఒకవేళ సింగిల్ ఓనర్ అయితే సోల్ ప్రొప్రైటర్షిప్ అని చెప్పి లైసెన్స్ తీసుకోవాలి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ పార్ట్నర్షిప్ లైసెన్స్ అనేది మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా మనం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. కంపెనీ రిజిస్ట్రేషన్ అట్ ది సేమ్ టైం ట్రేడ్ లైసెన్స్ కూడా మీరు తీసుకోవాల్సి ఉంటుందని చెప్పడం జరిగింది. అండ్ ఆల్సో సో లేటెస్ట్ ఇప్పుడు మనం చూసినట్టు ఈ టైల్స్ అనేవి కూడా చాలా అడ్వాన్స్డ్ వర్షన్ లో ఉన్నాయి. సో ఇట్లాంటి అడ్వాన్స్డ్ ఎప్పుడైతే ఉన్నాయో అప్గ్రేడ్ అవుతూ ఉండాలి. సో అలా మీరు రా మెటీరియల్ అంతా కూడాను సూరత్ అని చెప్పారు. సో అదర్ స్టేట్స్ నుంచి వీళ్ళు తెచ్చుకుంటూ ఉంటారంట. ఆ తర్వాత వచ్చేసి మార్కెటింగ్ వచ్చేసి మనకి ఎప్పుడు కూడాను బిల్డర్స్ తో కావచ్చు, తర్వాత ఇంటీరియర్స్ వీళ్ళతోనే కనెక్షన్ ఉంటే సో దట్ వాళ్ళకి వచ్చేటువంటి క్లయింట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా మనకి సజెస్ట్ చేస్తారని కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. దీన్ని బట్టి వీ షుడ్ హ్యావ్ ఏ గుడ్ ర్యాపో విత్ ది కస్టమర్ ఆర్ ఈవెన్ ఎనీ క్లయింట్ ఆర్ ఎనీ రియల్ ఎస్టేట్ పార్ట్నర్ ఆర్ ఇంటీరియర్ డిజైనర్ అనమాట. సో దీన్ని బట్టి ఇది అర్థమవుతుంది. అట్ ది సేమ్ టైం హర్డిల్స్ అనేవి ప్రతి చోట ఉంటాయి, కాకపోతే మీరు మంచి కమర్షియల్ ఏరియాలో మీరు తీసుకోవాలని చెప్పడం జరిగింది. అట్ ది సేమ్ టైం యూ కెన్ స్టార్ట్ అని కూడా వాళ్ళు చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట. 50 to 60 lakhs వాళ్ళకైతే యాజ్ దే పేరెంట్స్ ఆర్ ఆల్రెడీ ఇన్ టు బిజినెస్ కాబట్టి వాళ్ళకి ఈజీ అయిపోయింది. కాకపోతే మీరు కనుక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటే మనకి సో మినిమం ఇన్వెస్ట్మెంట్ 4 lakhs 5 lakhs కూడా మీరు స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో మనకి ముద్రలు అనేది రావడం జరుగుతుంది. 4 lakhs నుంచి 5 lakhs 10 lakhs ఇప్పుడు రీసెంట్ గా ప్రవేశపెట్టినటువంటి బడ్జెట్ లో నిర్మలా సీతారామన్ గారు చెప్పడం జరిగింది 20 lakhs rupees వరకు కూడా తను లోన్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అట్ ది సేమ్ టైం వీ హ్యావ్ ఎ క్రెడిట్ గ్యారంటీ స్కీమ్, ఆ తర్వాత స్టాండప్ ఇండియా స్కీమ్. సో ఇక క్రెడిట్ గ్యారంటీ స్కీమ్ కింద ఆల్మోస్ట్ 5 crores నుంచి 100 crores ఆఫ్ మీకు లోన్ కూడా రావడం జరుగుతుంది ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్. సో మీరు ఈ స్కీమ్స్ అన్ని కూడా యూస్ చేసుకొని ఈ బిజినెస్ ని మొదలు పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. సో దాట్స్ ఇట్ గైస్. ఎంత కాదనుకునే ఈ బిజినెస్ కి అట్ ద ఎండ్ లో పర్ మంత్ వచ్చేసి మినిమం 15 to 20% అని వాళ్ళు చెప్తున్నారు. సో కాకపోతే ఇంకొంచెం కూడా ఎక్కువ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుందని చెప్పి నేను అనుకుంటున్నాను. సో మీరు కూడా మంచిగా రీసెర్చ్ చేసి ఈ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటే స్టార్ట్ చేసేయండి. సో మీ అందరికి అర్థమైందని చెప్పి అనుకుంటున్నాను. మీకు కనుక ఏమైనా డౌట్స్ అయితే ప్లీజ్ కామెంట్ చేయండి, నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో దట్స్ ఇట్ గైస్. మరొక స్పెషల్ బిజినెస్ ఐడియాతో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు చూస్తూనే ఉండండి ఫ్రీడమ్ యాప్ బిజినెస్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్. అదేవిధంగా ఫ్రీడమ్ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. సో స్టే ట్యూన్. దిస్ ఇస్ రాజీవ్ సైనింగ్ ఆఫ్. సిరామిక్ ప్రొడక్ట్స్ కి మార్కెట్ లో ఎప్పుడూ డిమాండ్ ఉంటుంది. అయితే మీ బిజినెస్ పరిధి లోకల్ కస్టమర్స్ వరకే పరిమితమైనప్పుడు వాటిని అమ్మడం కష్టం కావచ్చు. మరి వాటిని ఎందుకు ఇండియా వ్యాప్తంగా అమ్మకూడదు? మీ సిరామిక్ ప్రొడక్ట్స్ ను అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్, మీషో వంటి ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్స్ ద్వారా అమ్ముకోవడం ద్వారా రెట్టింపు లాభాలను పొందవచ్చు. అందుకోసం మన ఫ్రీడమ్ యాప్ లో హౌ టు లిస్ట్ యువర్ ప్రొడక్ట్స్ ఆన్ అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్ అండ్ మీషో అనే ప్రత్యేక కోర్సును డిజైన్ చేశారు. ఆన్లైన్ ద్వారా ఎలా అమ్మాలి అనే దాని మీద స్టెప్ బై స్టెప్ గైడ్ చేస్తారు. ఈ కోర్సు ధర నెలకు కేవలం 399 రూపాయలు మాత్రమే. ఈ 399తో ఫ్రీడమ్ యాప్ లో ఉన్న ఈ కేటగిరీ కోర్సుల యాక్సెస్ ను పొందవచ్చు. అలాగే మొత్తం పర్సనల్ ఫైనాన్స్, ఫార్మింగ్, బిజినెస్ కోర్సుల యాక్సెస్ ను పొందాలంటే నెలకు 999 రూపాయలు చెల్లించాలి.